ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ 7+ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਕੜ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪੀਡੀਐਫ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 34th ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਸਕਿੱਲ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟੀਚ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੀਵਰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਸਕਿੱਲ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟੀਚ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। what it is, how you learned it, how can you teach others this skill and how do you feel about this skill। ठीक है, simple answer अपने को हैगा वा well I am from innovative field that is mechanical engineering। in my life journey I learned many designing software and programming languages। here I would specifically talk about on AutoCAD designing software that I take in free of cost and also want to teach others। ठीक है, actually it is a basic software for all the aspirants who want to make career in industrial line। I think the cost of this software in market is 10 to 15,000 per month, which is too expensive for everyone। So I want to share my experience to other students and persons who want to make career in this line। ठीक है, I learned basics from college teacher because there was a training of 4 months and remaining of them I learned from social media। It is incredible software because anyone easily can draw 2D and 3D view very easily। Well, I don't have any idea of teaching because my line is totally different from that. But if I get a chance to explore my knowledge to others, then I definitely choose the YouTube platform because uploading content on this site is very easy. And there is one more thing, if there is any useful or informative video uploaded by anyone, YouTube itself promotes that video through YouTube algorithm process। Okay, so I think there are numerous benefits of using this social media। Firstly, there is no need of publicity, and second is a plethora of persons who use YouTube nowadays। Overall, I want to say after doing all this stuff, I feel very happy because through this way I share some valuable skills to someone that will get advantage of this in future। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ should teachers be funny when they teach। No, I don't think so। if person is too amusing then it becomes very difficult for their teacher to control the class। I think discipline is necessary for creating learning environment that started only by strict behavior of teachers। Second question है what qualities should teacher have। I think job of teacher is very responsible because future of teenagers depend on that। So first and foremost, teachers should have greater and deep knowledge of particular subject so that they also try to create interest in children's mind। Secondly, he or she have more patience। if any child asks questions again and again, they do not get temper। Thirdly, teachers have well experience and good observer so that they can judge the mentality of any student within the class। Third question हैगा which do you think are more important, practical skills or academic skills। I think both plays a very fantastic role
Practical skills are the need and demand of future, but without basics, no one can perform experiments in real world. So for any person, learning academic skill is the first step, while practical application is other. Fourth, which age group is the best age for learning? I think the age from 15 to 14 is the best age for learning anything new. The reason is that at that time, child mind responds very fast and active and grabs things within few seconds. For example, if I hear talk about a learning driving, then at the stage, person of lower age plays very astonishing role as compared to others. ठीक है? ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ